నమస్కారం, నా ప్రసాద్. మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఇది రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రో. నేను రీసెంట్గా దీన్ని అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేశాను అండ్ ఫేస్ అన్లాక్ సంబంధించి ఒక వీడియో చేశాను. ఆ వీడియోస్ మీరు చూడకపోతే కార్డ్స్లో వదిలేసిన అక్కడ నుంచి మీరు చూడొచ్చు. ఈరోజు మనం దీనికి గేమింగ్ రివ్యూ చేద్దాం. దీనిలో మనకి కొత్త ప్రాసెసర్ ఉంది, స్నాప్డ్రాగన్ 636 ప్రాసెసర్. సో ఇక్కడ మనకి ఏకంగా 835 అని చూపిస్తుంది CPU ట్యాబ్లో. కాకపోతే దీనిలో మనకి స్నాప్డ్రాగన్ 636 ప్రాసెసర్ ఉంది. అండ్ దీనిలో ఒకసారి మనం బ్యాటరీ లెవెల్ ఇవన్నీ చెక్ చేద్దాం. బ్యాటరీ లెవెల్ వచ్చేసరికి 64% ఉంది. అండ్ బ్యాటరీ టెంపరేచర్ వచ్చేసరికి 35 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది. అండ్ టైం వచ్చేసరికి 3:57 అవుతుంది. ఒక 20 మినిట్స్ వరకు గేమ్స్ ఆడదాం, చూద్దాం మనకి మ్యాక్సిమం ఎంత టెంపరేచర్ రీచ్ అవుతుందో. సో ప్రజెంట్ అయితే టెంపరేచర్ చూసుకుంటే మనకి రూమ్ టెంపరేచర్ 30 డిగ్రీస్ ఉంది. అండ్ ఫోన్ టెంపరేచర్ 33.4 ఉంది. సో మనం గేమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. 4 హెవీ గేమ్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి లైట్ గేమ్ ఉంది, సో ఒక మీడియం గేమ్ ఉంది. సో మనం ఫస్ట్ మీడియం గేమ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. WWE మెహెమ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ గేమ్ మనకి బాగానే హ్యాండిల్ చేసింది ఫ్రెండ్. నెక్స్ట్ మనం హెవీ గేమ్స్కి వెళ్ళిపోదాం. ఎస్ఎన్కి ఐడెంటిటీ ఆడదాం. ఈ గేమ్ కూడా మనకి బాగానే హ్యాండిల్ చేసింది ఫ్రెండ్. నెక్స్ట్ మనం GTA San Andreas ఆడదాం. ఫ్రెండ్, GTA San Andreas మొత్తం సెట్టింగ్స్ అన్ని మ్యాక్స్లో పెట్టాను. సో చూద్దాం మనకి ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుందో. ఫ్రెండ్స్, మ్యాక్స్ సెట్టింగ్స్లో కూడా మనకి బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ కూడా ఏం లేవు, చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. సో మనం కార్లోకి వెళ్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ గేమ్ కూడా మనకి చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అక్కడ మనకి ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ కూడా నోటీస్ చేయలేదు. నేను మొత్తం హై గ్రాఫిక్స్లో పెట్టాను, అయినా కానీ బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఒకసారి టెంపరేచర్ చెక్ చేద్దాం. మనం గేమ్ స్టార్ట్ చేసి ఒక 10 మినిట్స్ దాకా అవుతుంది, 10 మినిట్స్ పైన అవుతుంది. టెంపరేచర్ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి 37.6 వరకు రీచ్ అయింది. మ్యాక్సిమం 38 వరకు రీచ్ అవుతుంది బ్యాక్ అయితే. అండ్ ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి మనకి 38.2, సో 38.2 ఉంది 10 మినిట్స్ గేమింగ్ తర్వాత. సో సార్ మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా మళ్ళీ టెంపరేచర్ చెక్ చేద్దాం.
మోడర్న్ కాంబాట్ 5 కూడా మనకి బాగా హ్యాండిల్ చేసింది. నెక్స్ట్ మనం ఫైనల్గా ఆస్ఫాల్ట్ 8 ఆడదాం, తర్వాత మనం టెంపరేచర్ చెక్ చేద్దాం. అంటే ఆస్ఫాల్ట్ 8 కూడా చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఎక్కడ మనకి ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ కానీ ఏమీ లేవు, చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది, చాలా స్మూత్ ఉంది గేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే. ఫ్రెండ్స్ ఆస్ఫాల్ట్ కూడా బాగానే హ్యాండిల్ చేసింది. ఇంకా ఫైనల్గా ఒకసారి టెంపరేచర్ చెక్ చేద్దాం. గేమ్ స్టార్ట్ చేసి మనం 20 మినిట్స్ దాకా అవుతుంది. సో టెంపరేచర్ చూసుకుంటే మనకి బ్యాక్ సైడ్ 39.4 వరకు రీచ్ అయింది. సో చాలా తక్కువే ఉందని చెప్పొచ్చు టెంపరేచర్. కాకపోతే కొంచెం వామ్ అనిపిస్తుంది మనం బ్యాక్ హోల్డ్ చేసినప్పుడు. టెంపరేచర్ అయితే మనకి కంట్రోల్లోనే ఉంది. ఫ్రంట్ చూద్దాం ఒకసారి. ఫ్రంట్ మనకి 40 వరకు రీచ్ అయింది. సో ఫ్రంట్ కొంచెం 40.2 మ్యాక్సిమం రిజిస్టర్ చేసిన టెంపరేచర్ అయితే. సో ఫోన్ అయితే మనకి హీట్ కూడా అవ్వట్లేదు, చాలా కూల్ ఉంది. 40 డిగ్రీస్ అంటే చాలా తక్కువ. మనకి బ్యాటరీ లెవెల్ మనకి 58%కి వచ్చింది. బ్యాటరీ టెంపరేచర్ 41 దాకా రీచ్ అయింది. సో ఫోన్ టెంపరేచర్ మనకి 40.2 వరకే ఉంది, బ్యాటరీ టెంపరేచర్ మనకి 41 దాకా ఉంది. అండ్ టైం చూస్తే మనం 3:57కి స్టార్ట్ చేసాము, 4:20 వరకు ఆడాము. సో 23 మినిట్స్ వరకు ఆడాము గేమింగ్ అయితే. సో ఓవరాల్ అయితే గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చాలా బాగుంది. మనకి ఏ గేమ్ వేసినా కానీ చాలా స్మూత్గా హ్యాండిల్ చేస్తుంది, ఎక్కడ మనకి ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ కానీ ల్యాగ్స్ కానీ ఏమీ లేవు. సో ఓవరాల్గా గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే సూపర్ ఉంది. టెంపరేచర్ కూడా కంట్రోల్లో ఉంది. అండ్ ఇంకా స్క్రీన్ కూడా మనకి 18:9 ఆస్పెక్ట్ రేషియో స్క్రీన్ కాబట్టి మనకి చాలా ఎక్కువ ఉంది. మనకి డిస్ప్లే కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది. సో ఓవరాల్ గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంది. అండ్ స్పీకర్ కూడా మనకి సింగిల్ స్పీకర్ అయినా కానీ లౌడ్ ఉంది. సో ఓవరాల్గా గేమింగ్ కోసం అయితే మీకు 14,000లో ఇది బెస్ట్ ఫోన్ అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా గేమింగ్ రివ్యూ రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రోది. సో వీడియో మీద నచ్చితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. నెక్స్ట్ నేను కెమెరా రివ్యూ చేస్తాను. ఆ వీడియోస్ అని మీరు చూడాలనుకుంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఇలా మీకోసం మొబైల్ రివ్యూస్, అన్బాక్సింగ్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను. దిస్ యువర్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్. ఫర్ నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై నౌ.